Hello and welcome to CVR News Network. You're watching CVR English and these are the details of the regional news with me, Sandeep. The 22nd annual convocation of Nalsari University of Law was held in Medchal Malkajgiri district with Telangana Chief Minister Revanth Reddy and Chief Justice of India R. Gawai in attendance. Their presence highlighted the university's importance in legal education and its role in shaping the future professionals. For Revanth Reddy, who previously represented Malkajgiri in Parliament, the event marked a return to familiar territory. Now as the head of the state, the Chief Justice's participation intended judicial significance, encouraging graduates to uphold constitutional principles and contribute meaningfully to the legal system. At the 22nd annual convocation of Nalsari University of Law in Medchal Malkajgiri, Telangana Chief Minister of India B.R. Gawai delivered a powerful address highlighting the urgent need for reform in India's legal system. He expressed cautious optimism that citizens would rise to meet these challenges and emphasized the importance of nurturing academic environments, transparent opportunities and restoring dignity to the legal research and training. Justice Gawai called for investment not only in institutions but also in imagination, mentorship and ethical workshops to retain and attract top legal talent. He pointed to systematic issues such as prolonged trial delays and under-trial incarcerations, urging the next generation to help to resolve these pressing concerns. This must change if we want to keep our best minds or bring them back. We must build nurturing academic environments, offer transparent and merit-based opportunities, and most importantly, restore dignity and purpose to legal research and training in India. It is not just enough to celebrate India's legal legacy. We must invest in its future. And that future depends on how we treat our researchers, our young faculty and lawyers, our returning scholars. We need to invest not only in institutions but in imagination, in mentorship programs, research fellowships, policy labs, local innovation ecosystems and ethical workplaces that make our best minds want to stay or return. This is also important because our country and our legal system are facing unique challenges. Delays in trials can sometimes go for decades. We have seen cases where someone has been found innocent. After spending years in jail as an under trial, our best talent can help us resolve the problems that we are facing. To borrow the words of J.S. Rakoff, a senior federal district judge in the United States, from his book, Why the Innocent Plead Guilty. TPCC Chief and MLC Mahesh Kumar Gaur strongly criticized BRS MLC K. Kavita for attempting to claim credit for the recent increase in the BC reservations, stating that she was in jail when the Congress government initiated the process. He demanded clarity on her contributions to the BC welfare and questioned her silence during her father KCR's tenure as CM. Gaud hailed the implementation of 42% BC reservations and the caste census as a revolutionary move under Congress leadership, crediting Mallikarjun Kharge, Rahul Gandhi and CM Revanth Reddy for their commitment to social justice.
He called Kavita's claims laughable and politically opportunist. ఇలా బీజేపీ పరిస్థితి చూసుకోండి. 2 సంవత్సరాలుగా ఊరడించి అధ్యక్ష పదవి ఎవరికి కట్టబెట్టినారు? వారికి బీసీల పట్ల ఉన్న చిత్తశుద్ధి ఏమిటి? అధ్యక్ష పదవి ఇవ్వడానికి చేతగాని వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కుల సర్వే చేసి 40% రిజర్వేషన్ ఇచ్చి కేంద్రానికి పంపాం. 9th షెడ్యూల్లో చేర్చాల్సిందిగా. కేంద్రం నుంచి ఉలుకు పలుకు లేదు. దీనివల్ల అర్థమైంది బీజేపీకి బీసీల పట్ల చిత్తశుద్ధి లేదన్నది. లీగల్ ఆప్షన్ అధ్యయనం చేసినప్పుడు ఈ యొక్క మార్గం కనబడింది. నేను పదే గత 8 నెలలుగా చెప్తా ఉన్నాను. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలంటూ జరిగితే రిజర్వేషన్ ఇచ్చే జరుపుతామనే మాట నేను గంటాపదంగా చెప్తూ వచ్చినాను. ఆ మాటను నిలబడ్డాం. నా మాట నిలబెట్టిన ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు. ఆ దశగా మా ప్రయత్నం లీగల్ ఆప్షన్ తీసుకొని ముందుకు పోతా ఉన్నాం. అంతిమంగా బీసీలకి 42% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలన్నదే మా చిత్తశుద్ధి, మా సంకల్పం. ఆ సంకల్పం పూరించేందుకు ముందుకు పోతా ఉన్నాం, అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తా ఉన్నాం. ఇలా బీజేపీ పరిస్థితి చూసుకోండి. 2 సంవత్సరాలుగా ఊరడించి అధ్యక్ష పదవి ఎవరికి కట్టబెట్టినారు? వారికి బీసీల పట్ల ఉన్న చిత్తశుద్ధి ఏమిటి? అధ్యక్ష పదవి ఇవ్వడానికి చేతగాని వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కుల సర్వే చేసి 40% రిజర్వేషన్ ఇచ్చి కేంద్రానికి పంపాం. 9th షెడ్యూల్లో చేర్చాల్సిందిగా. కేంద్రం నుంచి ఉలుకు పలుకు లేదు. దీనివల్ల అర్థమైంది బీజేపీకి బీసీల పట్ల చిత్తశుద్ధి లేదన్నది. లీగల్ ఆప్షన్ అధ్యయనం చేసినప్పుడు ఈ యొక్క మార్గం కనబడింది. నేను పదే గత 8 నెలలుగా చెప్తా ఉన్నాను. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలంటూ జరిగితే రిజర్వేషన్ ఇచ్చే జరుపుతామనే మాట నేను గంటాపదంగా చెప్తూ వచ్చినాను. ఆ మాటను నిలబడ్డాం. నా మాట నిలబెట్టిన ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు. ఆ దశగా మా ప్రయత్నం లీగల్ ఆప్షన్ తీసుకొని ముందుకు పోతా ఉన్నాం. అంతిమంగా బీసీలకి 42% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలన్నదే మా చిత్తశుద్ధి. Nizamabad rural MLA Dr. Bhupat Reddy stated that the Congress government has fulfilled a long-cherished dream of home ownership for the poor. He emphasized that the administration is advancing with a focus on public welfare, delivering on promise made to the people. Reddy praised the government's commitment to inclusive development and highlighted its efforts to uplift marginalized communities through housing and welfare schemes. కింద తీసుకొని అక్కడ 100% ఎన్ని మంది అర్హులు ఉంటే అంతమంది కూడా ప్రొసీడింగ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి మల్కాపూర్ గ్రామము ఏలో మనకు 44 ఇండ్లు ముగ్గువసం. 44 ఇండ్లలో మరి అంటే బేస్మెంట్ లెవెల్కి వచ్చిన 28, రూఫ్ లెవెల్కి వచ్చినాయేమో 14. ఇక ఆర్సీసీ స్లాబ్ కూడా అయిపోయి మరి ఇప్పుడు ప్లాస్టింగ్ నడుస్తున్నటువంటి ఇండ్లేమో 2 ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ 44 ఇళ్లలో 28 మందికి 2 సార్లు అంటే ఇప్పుడు ఎట్లుందంటే అది పేమెంట్ విడతల వారిగా ఉంది. ఎవరైతే పునాదులు వరకు కట్టుకొని అంటే బేస్మెంట్ వరకు కట్టుకున్న వాళ్ళకు ఫస్ట్ మొదటి విడత 1 లక్ష రూపాయలు, తర్వాత గోడలు కట్టుకొని మరి స్లాబ్ లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక 1 లక్ష రూపాయలు, అట్లా 28 మందికి 2 లక్షల రూపాయలు బ్యాంకులలో డిపాజిట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత స్లాబ్ వేసుకున్న వాళ్ళకు ఇంకొక 2 లక్షలు ఎడిషన్ అంటే 4 లక్షల రూపాయలు. ఇంకా లాస్ట్ చివరి విడత ఎప్పుడు ఇస్తున్నామనంటే ప్లాస్టరింగ్ అయిపోయి ఫ్లోరింగ్ అయిపోయి మరి మిగతా ఎలక్ట్రిసిటీ వాటరు శానిటేషన్ అన్ని కలరింగ్ కొరకు 1 లక్ష రూపాయలు లాస్ట్లో మొత్తమే 5 లక్షల రూపాయలు వాళ్ళు 400 చదరపు అడుగుల నుండి 600 చదరపు అడుగులు కట్టుకున్న వాళ్ళకు మనం ఇస్తున్నాం. కింద తీసుకొని అక్కడ 100% ఎన్ని మంది అర్హులు ఉంటే అంతమంది కూడా ప్రొసీడింగ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి మల్కాపూర్ గ్రామము ఏలో మనకు 44 ఇండ్లు ముగ్గువసం. 44 ఇండ్లలో మరి అంటే బేస్మెంట్ లెవెల్కి వచ్చిన 28, రూఫ్ లెవెల్కి వచ్చినాయేమో 14. ఇక ఆర్సీసీ స్లాబ్ కూడా అయిపోయి మరి ఇప్పుడు ప్లాస్టింగ్ నడుస్తున్నటువంటి ఇండ్లేమో 2 ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ 44 ఇళ్లలో 28 మందికి 2 సార్లు అంటే ఇప్పుడు ఎట్లుందంటే అది పేమెంట్ విడతల వారిగా ఉంది. ఎవరైతే పునాదులు వరకు కట్టుకొని అంటే బేస్మెంట్ వరకు కట్టుకున్న వాళ్ళకు ఫస్ట్ మొదటి విడత 1 లక్ష రూపాయలు, తర్వాత గోడలు కట్టుకొని మరి స్లాబ్ లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక 1 లక్ష రూపాయలు, అట్లా 28 మందికి 2 లక్షల రూపాయలు బ్యాంకులలో డిపాజిట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత స్లాబ్ వేసుకున్న వాళ్ళకు ఇంకొక 2 లక్షలు ఎడిషన్ అంటే 4 లక్షల రూపాయలు. ఇంకా లాస్ట్ చివరి విడత ఎప్పుడు ఇస్తున్నామనంటే ప్లాస్టరింగ్ అయిపోయి ఫ్లోరింగ్ అయిపోయి మరి మిగతా ఎలక్ట్రిసిటీ వాటరు శానిటేషన్ అన్ని కలరింగ్ కొరకు 1 లక్ష రూపాయలు లాస్ట్లో మొత్తమే 5 లక్షల రూపాయలు
వాళ్ళు 400 చదరపు అడుగుల నుండి 600 చదరపు అడుగులు కట్టుకున్న వాళ్ళకి మనం ఇస్తున్నాం. కింద తీసుకొని అక్కడ Andhra Home Minister Vangalapudi Anita visited Amalapuram village in Nakkapalli Mandal, Anakapalli district as a part of first step in good governance campaign. She was warmly welcomed by villagers, especially women, who greeted her with traditional rituals. During her visit, Anita went door to door to explain development and welfare schemes implemented by the government over the past year. She had laid the foundation stone for an R&B culvert and held a face-to-face interaction with locals to understand their concerns. The minister emphasized transparency, rural development and government's commitment to improving the public welfare. మీరు ఎలా ఉన్నారు, మీ బాగోగులు ఏంటి, మీకు ఇల్లు ఉందా, మీకు వాకిలు ఉందా, మీకు పెన్షన్ వస్తుందా, మీకు తల్లి కొందరు వచ్చిందా, గ్యాస్ ఇచ్చారా, ఇవన్నీ అడిగి చెప్పు రాజకీయ నాయకులు ఎవరైనా చూసారా? ఈరోజు మేము వచ్చాం, దయచేసి ఆదరించండి. మీకు ఏమైనా కష్టం వస్తే వినడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఆ కష్టం ఇమీడియట్ గా తీర్చడానికి కూడా ఈరోజు గవర్నమెంట్ సిద్ధంగా ఉంది. దయచేసి మీ విషయంలో అందరూ కూడా సహకరించండి. చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్న విలేజ్ లో నేను కూడా చూశాను, 2398 మంది గ్రామ జనాభా రాశారు. కాకపోతే దాంట్లో ఇల్లు చూస్తే నాకు నిజంగా చాలా వండర్. 2389 ఇల్లులు ఉన్నాయి. దానికి హౌస్ హోల్డ్స్ అయితే 438 హౌస్ హోల్డ్స్ ఇచ్చారు. కానీ ఇక్కడ చూస్తే రేషన్ కార్డు చూస్తే 700 చిల్లర ఉన్నాయి రేషన్ కార్డు. అంటే ఇంచుమించుగా ఒక్కొక్క ఇంట్లోనే 2 ఫ్యామిలీస్ 3 ఫ్యామిలీస్ ఉంటున్నాయి. అందువల్ల ఇల్లుల సంఖ్య తక్కువ ఉంది, జనాభా ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ కదా. సో మీరు చెప్పడమే కాదు, నాకు సాక్షాత్తు నాకు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. డెఫినెట్ గా నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఇంట్లోకి వెళ్ళాను. నిజంగా చాలా బాధాకరమైన సిచ్యువేషన్ అది. 4 కూతుర్లు 2 కొడుకులు, ఒక ఇల్లు కూడా కట్టుకునే స్తోమత కూడా లేదు ఆ తల్లికి. కనీసం లోపలికి వెళ్ళిన పాకలోకి వెళ్ళి నేను చూస్తే ఇంత గొట్టులు జస్ట్ ఇంత గొట్టులా వేసుకుని ఒక కొడుకు అందులో ఒక కొడుకు ఇందులోనే కాపురం ఉండే పరిస్థితి. సో ఇటువంటి అటువంటి పరిస్థితుల్లో కొన్ని ఇల్లు కూడా నేను ఈరోజు చూడటం జరిగింది. డెఫినెట్ గా అమ్మ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఇల్లు లేని వాళ్ళందరికీ కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అయితే 3 సెంట్ల స్థలం ఇచ్చి ఇల్లుని కట్టించే బాధ్యత కూడా మేము తీసుకుంటాం. ఎవరికైతే ఇల్లు లేవో వాళ్ళందరూ రిస్టోర్ చేయమని నేను చెప్పాను. మీరు ఎలా ఉన్నారు, మీ బాగోగులు ఏంటి, మీకు ఇల్లు ఉందా, మీకు వాకిలు ఉందా, మీకు పెన్షన్ వస్తుందా, మీకు తల్లి కొందరు వచ్చిందా, గ్యాస్ ఇచ్చారా, ఇవన్నీ అడిగి చెప్పు రాజకీయ నాయకులు ఎవరైనా చూసారా? ఈరోజు మేము వచ్చాం, దయచేసి ఆదరించండి. మీకు ఏమైనా కష్టం వస్తే వినడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఆ కష్టం ఇమీడియట్ గా తీర్చడానికి కూడా ఈరోజు గవర్నమెంట్ సిద్ధంగా ఉంది. దయచేసి మీ విషయంలో అందరూ కూడా సహకరించండి. చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్న విలేజ్ లో నేను కూడా చూశాను, 2398 మంది గ్రామ జనాభా రాశారు. కాకపోతే దాంట్లో ఇల్లు చూస్తే నాకు నిజంగా చాలా వండర్. 2389 ఇల్లులు ఉన్నాయి. దానికి హౌస్ హోల్డ్స్ అయితే 438 హౌస్ హోల్డ్స్ ఇచ్చారు. కానీ ఇక్కడ చూస్తే రేషన్ కార్డు చూస్తే 700 చిల్లర ఉన్నాయి రేషన్ కార్డు. అంటే ఇంచుమించుగా ఒక్కొక్క ఇంట్లోనే 2 ఫ్యామిలీస్ 3 ఫ్యామిలీస్ ఉంటున్నాయి. అందువల్ల ఇల్లుల సంఖ్య తక్కువ ఉంది, జనాభా ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ కదా. సో మీరు చెప్పడమే కాదు, నాకు సాక్షాత్తు నాకు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. డెఫినెట్ గా నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఇంట్లోకి వెళ్ళాను. నిజంగా చాలా బాధాకరమైన సిచ్యువేషన్ అది. 4 కూతుర్లు 2 కొడుకులు, ఒక ఇల్లు కూడా కట్టుకునే స్తోమత కూడా లేదు ఆ తల్లికి. కనీసం లోపలికి వెళ్ళిన పాకలోకి వెళ్ళి నేను చూస్తే ఇంత గొట్టులు జస్ట్ ఇంత గొట్టులా వేసుకుని ఒక కొడుకు అందులో ఒక కొడుకు ఇందులోనే కాపురం ఉండే పరిస్థితి. సో ఇటువంటి అటువంటి పరిస్థితుల్లో కొన్ని ఇల్లు కూడా నేను ఈరోజు చూడటం జరిగింది. డెఫినెట్ గా అమ్మ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఇల్లు లేని వాళ్ళందరికీ కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అయితే 3 సెంట్ల స్థలం ఇచ్చి ఇల్లుని కట్టించే బాధ్యత కూడా మేము తీసుకుంటాం. ఎవరికైతే ఇల్లు లేవో వాళ్ళందరూ రిస్టోర్. Ministers Konda Sureka and Vivek Venkateswamy visited Sri Gnana Saraswati Temple in Basra, Telangana, where they performed special pujas and fulfilled their vows to the goddess. The temple priest welcomed them with a traditional Purna Kumbham ceremony, marking the occasion with reverence and ritual. Former MLAs Narayan Patel and Vittal Reddy also joined the ministers in seeking blessings, highlighting the temple's ritual significance and its role in preserving cultural heritage.
A construction accident at Anurag University in Venkatapur Medchal left 4 workers from Odisha injured after a portion of an RCC slab collapsed at an under construction building. 2 of the workers are in critical condition and have been shifted to an emergency ward for treatment. The incident occurred during the routine work hours and exact cause of the collapse is under investigation. Police have registered a case and launched a probe into construction practices at the site. పేపర్లు వస్తాయి కదా. Andhra Pradesh Congress President Y. Sharmila met with officials of the Council of Architecture to discuss the license problems faced by students of YSR Architecture University. She raised concerns about the delays affecting the students' future prospects and urged swift resolution. Sharmila emphasized the importance of ensuring smooth academic and professional pathways for the youth. The meeting aimed at addressing the challenges and facilitating necessary approvals for the university. She pledged to support the affected students until the issues are resolved. Everybody. English, Telugu, we can do it now. Today you were meant to chairman. What was your response? Your students have also come. Yeah, so in the district of YSR, Kadapa, there is an institute called the YSR Institute of Council of Administration and Fine Arts. And it seems the then government, Mr. Jagannath Reddy's government,
had not taken the permission from the Council of Architecture for enrollment of students. And this lapse happened for a period of 3 academic years. Now they have the permissions, but the children that joined 3 years continuously did not have enrollment numbers. Therefore, they have now completed the course and still do not have authenticity of their enrollments or their course completions. So we came here today. The Congress party took it upon itself in Kadapa district also. We went agitated along with the children, and here we are at the Council of Administration representing the AP state, and the chairman here has promised us that he will do everything needful, and as soon as possible, as soon as he gets commitment from the VC there that the faculty requirements are going to be met, he said the enrollments for these students will be given and everything will be as regular as can be, and their certificates also will come as soon as possible. So it's sorted out with everybody. English, Telugu, we can do it now. Today you met the chairman. What was your response? Your students have also completed. Yeah, so in the district of YSR, Kadapa, there is an institute called the YSR Institute of Council of Administration and Finance, and it seems the then government, Mr. Jagannath Reddy's government, had not taken the permission from the Council of Architecture for enrollment of students. And this lapse happened for a period of 3 academic years. Now they have the permissions, but the children that joined 3 years continuously did not have enrollment numbers. Therefore, they have now completed the course and still do not have authenticity of their enrollments or their course completions. So we came here today. The Congress party took it upon itself in Kadapa district also. We went agitated along with the children, and here we are at the Council of Administration representing the AP state, and the chairman here has promised us. Janasena Party has suspended Srikalahasti Constitution in charge Kota Vinita following her arrest in connection with the murder of her personal assistant and driver. His body was discovered in a drainage canal in Chennai, bearing markings that linked him to Vinuta. Allegations suggest that he was tortured before the death, prompting police to arrest Vinuta, her husband Kota Chandrababu, and suspects. The party cited her conduct as inconsistent with its principles and confirmed that she had already been distanced from party activities prior to the incident. In Zahirabad constituency of Sangareddy district, beneficiaries of the double-bedroom housing scheme staged a protest demanding immediate handover of the homes allotted to them in Hoti K, led by CPM. The protesters marched to the Tahsildar's office, accusing officials of negligence and repeated delays despite earlier promises. They warned that if the houses are not handed over by July 7th, they would forcibly occupy the units. Revenue officials assured the beneficiaries that the keys would be distributed by the deadline, temporarily claiming the agitation. హైదరాబాద్ మున్సిపల్లో హోతీకే వద్ద నిర్మించినటువంటి 660 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లకు సంబంధించినటువంటి ఇప్పటికే సర్టిఫికెట్లు జారీ చేశారు 2 సంవత్సరాల క్రితం. ఈ సర్టిఫికెట్లు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ రోజు తాళాలు అప్పగిస్తాము అని చెప్పేసి ఎంఆర్ఓ గారు తహసీల్దార్ గారు ప్రకటించి ఉన్నారు. ఈ రోజు వీళ్ళ తాళాలు ఇస్తారని చెప్పేసి లబ్ధిదారులు పెద్ద ఎత్తున ఆశ తమ సర్టిఫికెట్లను చేతిలో పట్టుకొని వచ్చారు.
కానీ రాత్రి 7 నుంచి 7:30 మధ్యలో అధికారులు ఈరోజు వాయిదా పడ్డది అని చెప్పేసి ప్రకటన చేయడం అనేటటువంటిది అత్యంత దుర్మార్గమైన విషయం. ఇప్పటికే నెల రోజుల నుంచి తహసీల్దార్ గారి మాట విసిగిపోయినటువంటి లబ్ధిదారులు ఇప్పటికీ ఈ రోజైనా ఇస్తారని చెప్పేసి గంపేడు ఆశతో వచ్చినటువంటి వీళ్ళందరికీ కూడా ప్రకటన పెద్ద ఎత్తున ఇబ్బందికరంగా మారింది, బాధాకరంగా మారింది. ఇప్పటికైనా అధికారులు పోకుండా ఇక్కడ ఈ రోజు వస్తామన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు ఎంపీ గారు కానీ, ఎమ్మెల్యే గారు కానీ, సెట్టింగ్ చైర్మన్ గారు కానీ, ఇతర అధికారులు ఎవరైతే వచ్చి తాళాలు అప్పచెప్తామని చెప్పారో, మీకు ఎన్ని పనులున్నా దేశజాలకు పోకుండా పేదలైనటువంటి లబ్ధిదారులకు తాళాలు అప్పచెప్పేటటువంటి కార్యక్రమం చెయ్యాలి అని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకనంటే ఇప్పటికే అద్దె చెల్లించలేక పేదలు పెద్ద ఎత్తున ఇబ్బందులకు గురవుతా ఉన్నారు. Heavy rainfall in upstream regions has caused Godavari River to swell near Bhadrachalam, with water level increasing to 40.40 feet. In response, authorities released 8,19,285 cusecs of flood water downstream to manage the flow. Officials have stated that if the river reaches 43 feet, the first danger warning will be issued. The situation remains under close observations as the river approaches critical levels. A drug bust in Ajit Singh Nagar, Vijayawada created a stir as task force police apprehend 3 youths involved in MDMA trafficking. Acting on a tip-off, authorities seized 5 grams of MDMA being transported from Hyderabad. The accused were identified as Akash from Hyderabad, Manikanta from Kabileshwarapuram and Kaushik from Vijayawada. Investigations revealed that Akash has sourced drugs from Hyderabad and was selling them locally. Among the arrested, 2 were reportedly students of VIT College in Guntur, raising concerns about youth involvement in narcotics. And that's the end of the bulletin. Keep watching CVR News English.